Yes, welcome back again, friends. In geochemistry, in this today's lecture, we will go further for the chemical properties. We already had discussed different chemical properties of the elements of periodic table. From that, the different ionization potential of elements, then electron affinity, electronegativity, all those properties we had considered discussed. uh, from that, electronegativity we are going to continue today. What is electronegativity? The concept of electronegativity refers to the ability of a bonded atom to pull electron towards itself. Ability of a bonded atom to pull electrons towards itself, that is electronegativity. So we will go for the next point of electronegativity, that is Pauling scale. Pauling scale is the most commonly used scale of electronegativity values. Means electronegativity values ज्या आहेत त्या कन्सिडर करण्यासाठी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड आहे, स्केल आहे पॉलिंग स्केल. So the calculations used to arrive at the numbers in the scale are complex. It is most common to simply know the results of those calculations. The scale is based on fluorine having the largest electronegativity with a value of 4, and the francium atom is assigned the lowest electronegativity value at 0.7, and all other values are located in between these extremes. Means francium is the having the lowest negativity, that is 0.7, and fluorine is having the highest electronegativity, that is 4.0 in Pauling scale. The examples we can see here, or we can consider all the elements of periodic table, that is all those in the diagram you can see itself. The red zone, the elements which are in the red zone, that are having less than 1.0, less than 1 electronegativity value in Pauling scale. And then this color, what we call it, I just don't know. Sorry. Another color below that you can see, it's in between 1 to 1 and 1.4. That color shows us that all those elements are having 1 to 1.4 electronegativity in Pauling scale. Then this yellow color shows us 1.5 to 1.9 electronegativity value. Then this slightly greenish color, 2 to 2.4. Then this slightly bluish color, that is sky blue we can say, that is 2.5 to 2.9. And maybe this is, I think, violet, light violet color, that is in between 3 to 4. Means we can see the electronegativity values of the elements of periodic table decided in Pauling scale. देन केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पुन्हा आपण जर पुढं बघितलं तर पॉलिंग स्केल आणि ॲटॉमिक नंबर दे आर प्लॉटेड अगेन्स्ट इच अदर. आणि कशा प्रकारे डिपेंडिंग अपॉन द ॲटॉमिक नंबर हाऊ द पॉलिंग स्केल व्हॅल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पिरियडिक टेबल आर चेंजिंग, दॅट वी कॅन सी. हे अशा प्रकारे त्यामध्ये चेंज येत गेलेला आहे, इथून वर गेला, खाली वर, हे डिपेंडिंग अपॉन द atomic number, that values of electronegativity in Pauling scale changes. Then next chemical properties मध्ये electronegativity मध्ये पुन्हा RS Mulliken proposed an electronegativity scale. electronegativity साठी another scale RS Mulliken propose केली, that is XM is related to the electronegativity. त्यांनी XM असं कन्सिडर केलं आहे. XM is related to the electron affinity, that is EAV,
a measure of the tendency of an atom to form a negative species, and the ionization potential IeV, a measure of the tendency of an atom to form a positive species by the equation त्यांनी consider केले xm is equal to IeV plus EAV divided by 2. The subscript V denotes a specific valence state, and the Mulliken electronegativities are expressed directly in energy units, usually electron volts. So here we can see electronegativity values determined by Mulliken through this given formula. जो फॉर्म्युला दिला आहे त्या फॉर्म्युल्याने आपण डिटरमाइन करू शकतो काही एलिमेंट्सच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यूज या ठिकाणी आपण बघू शकतो. देन नेक्स्ट आयोनिक रेडियस. Cations have smaller ionic radius than the anions. Ionic radius decreases with increasing charge, and ionic radius is important for geochemical reactions such as substitution in crystal lattices, solubility and diffusion rates. So here some ionic radius we had considered. Cations are having smaller ionic radii than the anions. तर या ठिकाणी काही कॅटायन्स काही आनायन्स या ठिकाणी आपण बघू शकतो. सोडियम, मॅग्नेशियम, देन नायट्रोजन, ऑक्सिजन, इथं कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, झिंक हे यांच्या आयनिक रेडियाय कंपेअर केलेल्या आहेत, त्यांच्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत. तर दॅट वी कॅन सी. देन नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, दॅट इज आयनिक बॉन्ड, कोव्हॅलंट बॉन्ड. आपण जर कन्सिडर केलं आयनिक बॉन्ड, टोटल ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ॲटम टू अनदर ॲटम, दॅट इज आयनिक बॉन्ड. तर आपण आपल्याला माहिती आहे सोडियम Na, as we know, the outermost shell of Na is having only one electron, and outermost shell of chlorine is having one less electron. So that is shared by or captured by that chlorine from sodium, and Na plus Cl becomes NaCl. सिम्पल डायग्राममध्ये आपल्याला इथं बघायला मिळते का सरळ सरळ Naचा एक एक्स्ट्रा असलेला आउटरमोस्ट शेलमधला दॅट हॅज बीन शेअर्ड बाय, जिथं एक कमी आहे शेअर्ड बाय क्लोरीन ॲटम, आणि तिथं तो फुलफिल झाला, क्लोरीन फुलफिल झाला आणि इकडं सोडियम फुलफिल झाला, आणि इट हॅज मेड NaCl. ह्या पुढं त्याचा ॲटम कसा तयार झाला दॅट वी कॅन सी इन द रिझल्ट. कोव्हॅलंट बॉन्डिंगमध्ये द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बाउंड ॲटम्स आर इन हायब्रिड ऑर्बिट्स दॅट एनकम्पास बोथ ॲटम्स. ड्यू टू डिफरंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर ऑफन पोलार dipole interactions, that is van der Waals interactions. तर हियर पोलार बॉन्डिंग कशा प्रकारे होते दॅट वी कॅन सी हियर क्लिअरली. देन वी कॅन गो फॉर द नेक्स्ट वन, chemical bonding, that is metallic bond. Valence electrons are not associated with any single atom but are mobile, that is electron C we can say it. Valence electrons are not associated with any single atom but are mobile. This bond type is less important in geochemistry than the other bonds. तसं केमिकल बॉन्डिंग जर कन्सिडर केलं तर मेटॅलिक बॉन्डिंग इज नॉट दॅट considered not that important. So we can go further. Next, chemical properties of the elements. Okay, I think we will stop here. We will continue in next lecture.